Assalamu alaikum. Hey guys, welcome back to another episode. It's not really of a big episode. It's actually a coincidence that occurred right now. And at this time, we're actually going out for some sort of working or something. We were actually going out for walking. But unfortunately, here out in my city there is a sandstorm going on. As you can see this is just covered with sand. This is the first time, not the first time, it's like a coincidence going on along in this place. And as you can see, this place is really filled with sand. And it's like a sandstorm going on. As you can see, the lights out there, they kind of, identify all those particles of the sand. And, that's what's going on. আমরা এখন হঠাৎ করে আমরা হাঁটার জন্য বাইরে হয়েছিলাম। আমাদের এখানে ছুটি চলতেছে, তো বাইরের মাঝখান দিক দিয়ে এখানের মধ্যে অনেক স্যান্ডস্টর্ম হয়েছে। তো এটা একটা কোইন্সিডেন্স। তো আপনারা দেখেন এখানে কেমন কেমন স্যান্ডস্টর্ম হয় সৌদি আরবে। এই যে এখানটা একদম পুরো সব ধুলায় ভরে গেছে, দেখেন কিচ্ছু দেখা যায় না। হ্যাঁ, চল। মাই গড, আনফর্চুনেটলি দেখেন ভিজিবিলিটিটা কেমন লো হয়ে গেছে এখানের মধ্যে দিয়ে। আপনারা দেখেন আমরা আমাদের গ্র্যান্ড মস্কের সামনে যাচ্ছি, ওর মধ্যে দেখেন সামনে কিন্তু কিচ্ছু দেখা যায় না, সব একদম করা, সব একদম পুরো ঢাকা। Everything's blurred out. It's kind of it's really low on visibility. As you can see, there is absolutely no visibility further down the road. And দেখেন এটা আমাদের একটা মসজিদ, এটা আমাদের গ্র্যান্ড মস্ক। এখানে মধ্যে আমরা নামাজ পড়া হয়। দেখেন এখানে মিনারগুলো কেমন একদম ঢাকা, পুরো একদম ঢাকা, পুরো একদম ভিজিবিলিটি একদম পোর, পুরো একদম পোর। হ্যাঁ, এই যে এটা হলো ঈদগাহ সাইডের রাইট সাইডে এটা হলো ঈদগাহ বড়। হ্যাঁ, হলো বড় ঈদগাহ। এখানের মধ্যে আমাদের ঈদের নামাজ পড়া হয়। দেখেন কেমন একদম ভিশনটা একদম ব্লার হয়ে গেছে। Whole vision's blurred out there. পুরো একদম ব্লার, সব একদম দেখেন কেমন পুরো একদম সব ব্লার হয়ে আছে। দেখছেন, whole thing's blurred out. The visibility is extremely poor, and that's what's going on out here. It's really cold this part of time, and this is the main road,
And see, the whole thing is just blurred out. You can't see anything like 5 kilometers away from your place. It's just blurred out. It's just blurred out the whole thing. Yeah. I think the camera like can't really capture the original thing. It is extremely blurred out. The whole thing is filled with dust particles, all that stuff, and yeah, it is really blurred out. Take a look at the flyover. It's like about 3 blocks away, and you can't see the whole thing. It is blurred out. It is extremely blurred out. It's like, yeah, that's what's going on out here. These sandstorms in here are like, they're extreme. You don't know what's going on. It just happens in the middle of nowhere. Like, it just happens out of the blue. আচ্ছা আপনারা দেখেন ভিউয়ার্সরা দেখেন কেমন জায়গাটা কেমন একদম পুরো ব্লার হয়ে গেছে এর মধ্যে সব একদম পুরো ব্লার তো এটা কিন্তু একটা এই যে টিম অর্ডিনেন্সের সাইড দিয়ে কিচ্ছু দেখা যায় না দেখেন সব পুরো ব্লার হয়ে আছে ড্রাইভ থ্রুটা অনেক ইয়ে হয়ে আছে একদম পুরো সব একদম সামনে দেখেন আপনারা দেখেন you know like I think you can understand it right now. It is extremely blurred off at the like 5 kilometers away from here, and that's what's going on. You can't literally see anything that is like 5 kilometers away from the position that you're standing on, and that's what's going on. You can't literally see anything out there. It's a Turkish restaurant, but it's like you can't see the whole thing. I'm like zooming all the way in. That's what's going on around here. And that over there is Boulevard. If you don't know about that, I actually made a video of that. Like, I'm gonna like put a link of that video in the description so you can watch it later on. And yeah, these things are filled with sand, and that's what's going on. That's Boulevard over there, and yeah, it is filled with sand all over the place. As you can see, yeah. It's just blurred out. The whole thing is blurred out. Extremely blurred. We'll keep going further because we're heading towards Abha. And yeah, that's what's going on around here. It is filled with smoke particles. এই যে দেখেন আপনারা এমন এখানে এক্সট্রিম হয় স্যান্ডস্টর্মগুলো মানে কিচ্ছু দেখা যায় না একদম পুরো সব ব্লার হয়ে আছে পুরো ব্লার A few minutes later ভিউয়ার্স দেখেন আমরা এখন একটা কমিউনিটি সেন্টারের সামনে আসছি এসেছি যেখানের মধ্যে বিয়ে টিয়ে হয় সৌদিদের এখানে দেখেন যে সাইডে একটা ক্যামেলের মিট পাওয়া যায় এখানের মধ্যে একটা ক্যামেল মিট কাঁচা মাংস বিক্রি করে আর কি ওপরটা দেখা যাচ্ছে আর কি বেশি দেখা যাচ্ছে না কিন্তু তাও হ্যাঁ ক্যামেলের মিট এখানে যাই হোক এখান থেকে ক্যামেলের মিটগুলো করে এখানে আমাদের বেসিক্যালি ওরা ক্যামেলের মিট দেয় এখানে আমাদের বিয়ের সময় দেখেন বিয়ে কমিউনিটি সেন্টারটা কেমন গ্লো মানে একদম ব্লার হয়ে আছে আর হ্যাঁ দেখেন এটা একটু ক্লোজ আছে কারেন্টলি এখন কোনো কিছু কোনো মানে হইতেছে না হচ্ছে না মানে যে বিয়ে কিছু হচ্ছে না কিন্তু তাও দেখেন কেমন ব্লার হয়ে আছে জায়গাটা একদম পুরো ব্লার হওয়া ও হ্যাঁ
দেখেন ওখানে একটা ক্যাফে আছে, যে ক্যাফেটা দেখাই যাইতেছে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে ওখানে একটা ক্যাফে আছে যেটা দেখাই যাইতেছে না। এটা একটা ক্যাফে, মানে একটা বাংলার মতন করছে একদম ব্লার হওয়া জায়গাটা, একদম ব্লার। Visibility in here is extremely low, as you can see. I mean, this is what happens out here. It's like a typical sandstorm that we experience every single day as a part of Saudi Arabia. So, as a part of living in Saudi Arabia, not every single day, like every month or so, I'm not sure, like during summer, like the starting of summer, that's when we experience all these things, you know, these sandstorms and stuff. They come like once in a while or so, but when they do come, they kind of like blur the whole thing out, and like as soon as they go away, the storm's over, you're gonna be surprised to find millions of dust particles inside of your house. So yeah, you're gonna have a hard time cleaning all those. জি ভিউয়ার্স, দেখেন এইটাকে আমাদের এখানে ওয়ান্স ইন আ টাইম এক্সপিরিয়েন্স করি আমরা, বেসিক্যালি সামার আসার আগে। কিন্তু যখন এই জিনিসটা আসে, এই জিনিসটা এমন করে, মানে পুরো প্রথমে তো এটা পুরো ভিশনটা ব্লার করে দেয়। কিন্তু আরেকটা আছে, যখন মানে স্টর্মটা পুরো চলে যায়, মনে করেন চলে গেল, এখন আপনার খুব লাগতেছে, কিন্তু এটা এমন একটা করে যায়, মানে আপনার যখন স্টর্মটা চলে যাবে, আপনার বাসার মধ্যে এমন ডাস্ট পার্টিকেল থাকবে, মানে পুরা ধুলায় ভরে যাবে বাসাটা। তো ঘরের মধ্যে আপনাদের খুব মানে একটা হার্ড টাইম যাবে ক্লিন করার জন্য। তো না, যখন আমরা ক্লিন করা শুরু করি, আমার আম্মু পুরো ডাইনোসর হয়ে যায়, সবাই থেকে বকা দিতে থাকে ক্লিন করার জন্য। ও দেখি, এটা একটা র্যান্ডম টি শপ, এর মধ্যে চা বিক্রি করে। হ্যাঁ, অনেক মজা চা, মানে একদম in the middle of the road, like it's some random tea shop. Oh yeah, this is kind of like a small, like, I don't know, but it's kind of like a small karting place where you can, sort of get on carts and play along with carts. Oh, that's a Rolls Royce Wrath, I guess. Not sure, but yeah, that's a Royce out there. But as you can see, the Royce is blurred as well, and that's what happens. You might not want to play karting out there, because if you play karting during sandstorms, you're gonna bam onto other people's, and they're gonna be like, it's gonna be a bad idea to do that during this time of, during this specific time in Saudi Arabia. Yeah. 15 minutes later. আচ্ছা ভিউয়ার্স, দেখেন আমরা কিন্তু এখন আমাদের এয়ারপোর্টের সামনে চলে আসছি, আভা রিজিওনাল এয়ারপোর্ট। আপনারা দেখেন রাইট সাইডেই কিন্তু রানওয়ে 14 মনে হয়। হ্যাঁ, রাইট সাইডেই দেখেন রানওয়েটা আছে, কিন্তু রানওয়েতে কিচ্ছু বোঝা যাইতেছে না। ওই যে রানওয়ে লাইটগুলো অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে, তো একদম ব্লার, সব কিছু ব্লার আউট পুরো। এই যেটা হলো বর্ডারটা, রানওয়ের ফেন্স। আর আমরা এখান থেকে এই এয়ারপোর্ট দিয়ে প্রতি বছর আমরা বাংলাদেশে যাই। So I think we're going to be able to go to Bangladesh this year as well, ইনশাআল্লাহ, যদি আল্লাহ রাখে। তো হ্যাঁ, এখান থেকে আমরা উঠবো, কিন্তু দেখেন এমন ব্লার, মানে জায়গাটা এমন ব্লার হওয়া আছে, পুরো একদম সব ব্লার হওয়া, মানে একদম কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। ওটা কিন্তু একটা গেট, পুরো ওই যে ওখানে মধ্যে অনেকগুলো পার্কিং গেট আছে, পার্কিং ডক আছে প্লেনের, কিন্তু কিচ্ছু দেখা যায় না, একদম সব ব্লার্ড আউট হয়ে গেছে। এটা ক্যাফে, ড্রাইভ থ্রু, একদম পুরো হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এগুলো অনেক বাসা, এটা একটা পার্ক, আর একটা ক্যাফে, ওই যে একদম ব্লার, পুরো গ্লাস দিয়ে বানানো, ওই যে সামনে।
It's like a drive-through out there. It's like another cafe, which is like, you know, made of glass actually. But yeah, the whole thing is blurred out. Oh yeah, take a look at this great example of those lights just covered out with sand. You can literally see those particles out there. And that's a great example of that. Ha! Viewers, দেখেন এখানে আমাদের একটা ফেমাস আভার লোগো আছে, কিন্তু আভার লোগোটা উপরে ইও আছে। ক্যাফে পার্ক এটা দেখেন আভার পুরা আমাদের এখানে একটা ফেমাস আভার লোগো আছে। এয়ারপোর্ট থেকে বাইরের সাথে সাথেই একদম ব্লার্ড আউট হওয়া পুরা। দেখেন কত ধুলা জমছে আভার মধ্যে, দেখছেন কিরকম ধুলা? পুরো আভার লোগোগুলো আমাদের ঠিক ধুলা ধরছে। Baskin Robbins পুরো ই দিয়ে কভার করা। জি ও ডান দিকে দেখেন পুরো একদম পার্কের মধ্যে ইয়ে রেস্টুরেন্ট। ও ভিউয়ার্সরা দেখেন এই গাড়িটা বাবা কয়েকদিন আগে দুই তিন দিন আগে ধুইছে, কিন্তু দেখেন এখন কেমন ময়লা জমছে, কিন্তু সব ধুলা পুরা সব ধুলা, দেখছেন পুরা স্যান্ডস্টর্মের ধুলা সব এই কতক্ষণের মধ্যে জমছে সব পুরা দেখছেন পুরা। Okay, so yeah, that was officially the end of the video, and if you did like the video, be sure to hit the subscribe button and turn the notifications bell on, so if I post future videos, you can surely watch them. And yeah, just like that, this is Tour KSA with Farzad. I'm Farzad Nail, and I'm signing off. Assalamu alaikum.
যারা বাংলাদেশে থেকে থাকেন ওনাদের জন্য প্লিজ চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করেন এবং শেয়ার করেন ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে, যদি আপনাদের ভালো থেকে লাগে, এবং প্লিজ লাইক করেন, একটু সাপোর্ট করেন চ্যানেলটাকে। আর তেমনভাবেই আমি হলাম ফারজাদ নাই, এটা হলো ট্রু কেস ফারজাদ। আর ফাইনালি আমি নিলাম বিদায়। আসসালামু আলাইকুম।